Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A ƙarƙashin wannan kamfani namu mai suna Intisar Consult muke farin cikin sanar da 'yan uwa cewa za mu yi yin bidiyo da ya shafi yadda ake koyar da application software. Domin yana ɗaya daga cikin objective kamfanin nan shine kamar harka da ta shafi information technology da kuma management sannan da accountancy. To yanzu za mu ɗauki ɗaya daga cikin makasudin wannan kamfani shine IT. Za mu yi gabatar da series of lectures wanda ya shafi yadda mutum zai amfani da application software na gudanar da yau da day-to-day activities ɗinsa. Kamar wanda yake aiki a kamfani ko wanda yake aiki a gwamnati ko dan malamin makaranta ko dan makarantar da sauransu. Za mu yi ga ɗaukan application ne ɗaya bayan ɗaya. A tare da ni Ibrahim ya kasai ina ɗaya daga cikin wanda za mu yi gudanar da wannan abu. Akwai abokan aiki na kamar Ɗanladi Haruna Zakariya wanda aka fi sanin sa da Comrade, sannan kuma Chartered Accountant of Nigeria, da kuma abokin aikin nawa Abdulmuminu Salihu wanda yake injiniya ne, wanda duk gaba ɗayan mu za mu tare ne domin mu haɗu tare da ku ƴan uwa mu ga gudanar da wannan abubuwan. Kuma Allah da za mu yi shi yadda kowa za a fahimce shi daki-daki ba tare da an samu matsala ba. Mun gode, sai mu haɗu.